I was moved from the ministry to Naro. And I've been able to get up in the ranks, and today I'm the Director General for Naro. Your Excellency, over the years, Naro has been able to develop over 1,000 different crop varieties. So most of the food we eat in this country, Your Excellency, is developed by the scientists under Naro. Your Excellency, specifically to coffee, Kibirige Sebunya was able to promote the then 8 colonial coffee varieties, what we called colonial coffee. And these were promoted, and then in 1997, Naro under Kituza started what we call a breeding program for the second generation coffee varieties. Your Excellency, I'm glad to report to you that in a space of 1997 to 1913, Naro has been able to develop a total of 10 coffee Robusta varieties, what we call KR1, KR up to KR10. K stands for Kituza, R stands for Robusta. Your Excellency, we have now also been able now to start a breeding pipeline for also Arabica coffee. I'm glad to report to you, Your Excellency, that previously we have been able to release also 3 Arabica coffee varieties. We now have a pipeline for Robusta coffee and a pipeline for Arabica coffee. And we have near promising varieties, 5 of them for Robusta, and near promising other varieties, 3 for Arabica coffee. Okay, thank you. Now, are you under UCDA? Your Excellency, because some people have been saying no UCDA, no coffee. Now, are you under UCDA? Yes, we are under the ministry, we are not under UCDA. Now, how much money were you earning in 1988? How much salary? Your Excellency, when I joined service, my first salary was 2,824. When I first joined service in the ministry, it was 2,000 shillings, 2,824. When I moved to Naro, my first salary was 150,000. 150,000. Your Excellency, I'm glad to report to you that at the moment the entry salary of a scientist in Naro is 6.5 million. No, but you continue getting the low salaries until when? When did we start enhancing? Your Excellency, we started to get an enhancement in the year 2004. Okay. 2004. So and Your Excellency, when you visited us during the World Food Day at Rwebitaba in 2016, is when you enhanced our salary in 2016. You again enhanced our salaries in 2018. Yes. You further again enhanced our salaries in 2022. Thank you. We are very grateful, Your Excellency. So you can, you see the real people who help us with all these crops are these ones. They are not under UCDA, and while the UCDA people are being paid high prices, high salaries, you must show now. Hello? While the UCDA were getting high salaries, these people were getting low salaries. Like us, we the freedom fighters. We were not working for money, we were working for our country. So, therefore, the other logic, which was actually being pushed by the donors, of saying that no high salaries, no work. We have never accepted it, but we had to keep quiet. You don't have to fight every wrong idea. We had to say, okay, if you think it can help,
you start these agencies. And that's how they started. But we, the scientists, as you hear, continued working with low pay. We, the freedom fighters, the political workers, were working, getting low pay. These UCDA were getting high pay. Mm-hmm. But the main work was being done by the scientists. I will come to that later. However, the research scientists have developed for us excellent banana, coffee, tea, cassava, beans, etc., seed materials, and we have promoted their widespread growing in the country in spite of getting low salaries. So the people have done the work for not only for coffee, for all the other crops. The scientists getting low pay, not under UCDA, and we, the reformers, you can call us the reformers, who want our people to get out of poverty, who now go and propagate and advise to preach the gospel of get out of poverty, do this, do that, do that. However, since some people were insisting that mercenary motivation is the only motivation, I did not mind trying it out as we moved on with our broad program. Because there were those who were saying, no, these people need, let's put them aside, give them high salaries. Okay, because for us, we are continuing with our program anyway. We left them, so you try your group. Those agencies, however, never performed well at all, in spite of the huge money we were spending on them. How do I know this? Regarding the DDA, regarding the diary, it was me who had to do all the work, starting with 1989, when I started in the Nyabshos area. I've written about this in different documents. Regarding UCDA and NADS, I know that they were doing no work or little work, because in 2013, when I launched Operation Wealth Creation at Butarangwa, Nakaseke, a whole of 68% of the homesteads in Uganda were still in subsistence farming. Here with me are the witnesses that can inform the public about the no work or little work of UCDA and NADS. Now, when I was worried about the future of the country, that's when I started Operation Wealth Creation. I brought soldiers because the figures, the data, were showing that there was a majority of the people were outside the money economy, 68%. Kati abaserikale abali mu kaweefube abali wano muyinza kuwa obujulizi. Samba wali katandike ne Samba teekako omuzindaalo oyogere mu Luganda no muteekereko omuzindaalo. Your Excellency, sir, Amanya Kanosamba, Coordinator, Wealth Creation, Gweta Masaka. Sembero Muzindalo. Okusookera ddala nsooka okwebaza Your Excellency okuteekawo
okussaawo purogulaamu ey'okukulaakulanya bannayuganda. Your Excellency, watwapointingira okutandika okusomesa abantu okubajja mu bwavu naddala mu bintu eby'enjawulo ekisookera ddala okulima emmwanyi. Your Excellency, wetwajjukira nti bulungi bwe twatandikira okutandika okugabira abantu emmwanyi n'okubasomesa ennima y'emmwanyi oluvannyuma lw'okutwala e Makerere ne batuwa emisomo, ekyo nakyo tukikwebaliza. Your Excellency, emmwanyi naddala emmwanyi ze twatandikirako okugaba twatandika 2013 mpaka 2019. Greater Masaka tulina districts 10 ne tubeera ne constituency 22 ne tubeera ne county 84 sub county amagombolola ne tubeera ne parishes 404. Your Excellency, tulina district 10 ngenda kutandika ne Bukomansimbi. Bukomansimbi twagaba emmwanyi milioni 18 n'emitwalo 7 nga zikola acreage emitwalo 4 mu 15,505. Kalangala twagaba emmwanyi emitwalo 2 nga zikola acreage 4,640. Kalungu twagaba milioni 3 nga zikola milioni yes, okay. Milioni 3 nga zikola emitwalo 67,733. Kyotera twagaba emmwanyi milioni 3,35,015 nga zikola acres emitwalo 12,222. Lwengo district twagaba milioni 3,3,12,473 nga zikola acres emitwalo 7,3,874. Lyantonde twagaba emitwalo 22,3,19,49 nga zikola acres 4,960. Masaka district twagaba millions 2 n'emitwalo 8,4,839 nga zikola acres emitwalo 4,633. Lakai twagaba emilioni 10 n'emitwalo 89 nga zikola acres 24 n'emitwalo 20. Sembabule twagaba millions 2 n'emitwalo 7,7,4,118
nga zikola yika 4,465,165. Zonna omugatte nga zikola acreage 5,509,886. 500,000. Yes, sir. 550. 509 88. 509,000. Yes, sir. Emitwalo 5 yayika. Okay, kale toto yonna ne ziba million 17 zetwagaba munya mitwalo 7. Kale samba kati mwali temunatandika UCDA yali ekola ki? Kubanga nze okubatwalayo nali simatidde bya UCDA. Your Excellency, nzijukira bulungi nti okugenda okutandika programu eno UCDA yatandika mu mwaka 1991. Gy'emyaka 3 bwe twatandikira okugaba emmwanyi. N'ebiseera ebyo watandikawo programu ya UCDA kulaakulanya abantu n'okubasomesa n'okulaba nti Uganda eyongera obungi ku mmwanyi ze tulina mu ggwanga. Naye emyaka egya 3 UCDA yalemererwa okusomesa abantu n'okwongera obungi bw'emmwanyi okusinziira bwe twagisiŋŋaana, kubanga twagenda okutandika okugaba emmwanyi. Nzijukira bulungi Uganda yali etunda emmwanyi million 3. Ekifaananyi kikulaga nti Uganda kati wetuuse we twatandikira okugaba emmwanyi n'okusomesa abantu. Operation Awareness Creation ekoze omulimu gw'amaanyi. Kale samba kati ani omulala yongerako? Abiriga. Abiriga onayegera engena kwogera Luganda afande. Abiriga onayegera Lugubaro. Engena kwogera Luganda afande. Ingonia. Mamuke afande mingoni. Yes sir. Afande neyanziza nnyo Ssabalwanyi wa Mirembe. Owekitiibwa Ssabalwanyi, ngenda kusoma emmwanyi zetwagaba mu Greater Luweero district 3, Nakaseke, Luweero ne Nakasongola. Nakaseke district okuva mu 2013 okutuuka mu 2019. Ate emyaka 2 twabuukamu olw'obulwadde bwa COVID waliwo 2021 ate 2022 n'owa chance netugobayo ku mmwanyi. Kati Nakaseke district yagaba emmwanyi million 10, emitwalo 54 mu 2,847. Nereta ikazi emitwalo 2 mu 3,428. Amaka gafuna emmwanyi ezo amaka mitwalo 2 mu 1,275. Tudda ku Luweero. Luweero twagaba emmwanyi endokwa emitwalo 3,1 million 3,1 mu mitwalo 82 mu 6,893. Acreage netufuna acreage emitwalo 7 mu 722. Amaka emitwalo 6 mu 7 mu 313. Nakaseke Nakasongola yagaba million 2 emitwalo 49 mu 1,524.
ge acreage 55,536 era amaka 50,128 wamu amagatte emwanyi ze twagaba mu Greater Luweero twagaba emwanyi obukadde 44 mu 86 mu 1,264 acreage 9,986 amaka 9,316 owekitiibwa Ssabalwanyi w'abalwanyi. Kati zona omugate emwanyi zona omugate ziri Luweero zezo 44,000,000 Luweero yo Greater Luweero. Okay. Yes sir. 44,000,000 44,000,000 mu 886 mu 1,263 ye acreage 9,900 mu 686 amaka agafuna 9,316 kale yes sir. award 4 award 4 afande waliwo omulala ayongerako Lwasi omulwanyi yarwananga nnyo eggulu wavayo ddi Sembeze omuzindaalo kakati Oweekitiibwa President nsanyusa nnyo okulabika nti guno mulimu gwange gwakubiri mu wiiki enda gye tulimu nga nkusinkana kati zonna ze nakuŋŋaanya wamu kubanga Sembeza omuzindaalo ono mukulu wa biriga byasomye ne mukulu byuma ne Nakasongola taliyo kingi bonna nze batwala bonna bantu 11 disitulikiti 11 okay kati byonna bigatta lumu kyetaaga omuntu alaba obulungi n'abikusomera kubanga ekitabo kyonna kiri wano kyonna kiramba nakikuleetedde bukolokolo nga ngatta disitulikiti 11 zonna ziri muno kati bw'onooba olina obudde mukamange obiyise mwana amaaso gaago galwalalwala sigasala bulungi nandibadde mbikuyitamu naye nasobodde okwetika ekitabo kino naye nawulirako nti UCDA ebadde etawanya abantu eyo UCDA yo mu kutawanya abantu naddala abantu b'eggombe batawanyiza nnyo bannasalo pali tebasasudde ssente zaabwe abale basalako olese emitwalo 10 naye nga nti olese emitwalo 4 mukaaga negamba nti begeze okuba y'amasimu nekofaame nga balya emitwalo 4 netwebuuza nti mu myaka eno egyo baali balinda ki okusoma okusobola okubayo amasimu awo nekiraga nekiraga nti agaba genda mu maaso nekiraga nti kyali kyakulyazaamaanya era bukumpanya bw'abakulu aba UCDA olya ssente ezo naye nga ddala mu butuufu abantu baziwayo kubanga bakomanda bali ku ground nabo bennyini baalingako nga bagaba emmwanyi ezo ne basayininga nti baziweereza abantu abalimi naye ati kyansonyi okulabika nga baba mu nsasula balyazaamaanya obutali butuufu era mukamange singa omulimu ogwo obaddeyo nze manyi tebasabirimu naye nzina negusabye nkugendere kugulamu nkuleeta lisiti yaba nasale operators bonna ababanja sente zaabwe nabikuleeta maaso go nga nzikuwandiikidde ng'ompadde obudde tugenda kulondoola ebyo byonna ne tusobola ababibwa kubanga nkiwuliddeko yesa nti abantu bakaaba bantu badaaga kale Lwasi ani omulala yongerako byuma Oweekitiibwa Pulezidenti waffe nze gwange ngenda kukaatiriza Nakaseke bamaze dde okunsoma emmwanyi ze nagaba gye tukolera eyo 20 years ago 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 20
banayinki basanyufu nnyo olw'operation Wellness Creation. Twasomesebwa wano e Makerere ne tugenda ku ground, twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi. Ne tukwata enkumbi ffe kennyini nga ddemu ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa, ne tubabuulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti. Era ababigoberera bawaayo omutima gwabwe ddala mmwanyi bafunyeemu, tezaabafaako. Ne initiative eno gye waleeta ey'obukuta obucupa buno, kubanga irrigation yali tesobola kubuna wonna, abaasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba, era emmwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi, era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe. Naddala mu kiseera kino emmwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi. Buli omu musanyufu okumanya emmwanyi twabateekamu amaanyi. Ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mmwanyi mu biseera bino, beegulidde emmwanyi ne nasale opalete ezisinga zonna. Kati buli mmwanyi obulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emmwanyi gye twabagabira mu operation Wellness Creation. Kale byuma. Ani omulala? Yes. Teekako muzi. Jako byuma jako. Your Excellency, sir, nze Lieutenant Colonel Beka Matovu Mukasa, coordinator wa OWC Masaka District ne Masaka City. Nze kantwala omukisa guno okwongerereza ku ebyo ebisooka okwogerwa Kano Samba n'abalala, nga nkunnyonnyola kiki ekyatusobozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi. Bwe twatuuka omusomo gwe twafuna Makerere nga gyeno byuma bwakyogedde, kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola. Era bwe twatuukayo kitwasooka okumanya nti abantu baali babulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi, ng'abantu baweddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tekikyali ekyo ekyali kibafunira. Naye twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa wamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira. Era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu kuteekateeka abalimi abo awamu n'okugoberera nga bafuna emmwanyi, ate okuddayo amangu ddala nga bakazifuna ne tukakasa nga bazisimbye ne bazisimba nga amateeka g'ebyobulimi ku kirime ekyo bagalagira. Ate era se twakomaawo, twagenda mu kulondoola nga tubalambula kakasa tulabe ddala obanga emmwanyi ezo tebaziragajjalira, ne bakikola bulungi. Kati Mukasa, bano abadde bagamba nti no UCDA no coffee. Obaddamu otya? Fande ngamba nti abyo boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko, kubanga bw'otunuulira kye twakola kyakyusa nnyo, ate ng'abamu basooka kutukuba amagi mavundo nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola. Olaba bakyusa kye baali bayita emiyini, ekyo kyali kiva ku butaweta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga. Mbu baali baziimuula bye twali tukola, bagamba nti mugaba miyini ya nkumbi. Yes sir. So nakyo kyaggwaawo ne tutereeza buli kimu. Kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo bewalaba ab'amaanyi, osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale ani asembayo? I will come to those. Abasirikale. Your Excellency, sir. Kale Mukasa ajja kwakanani. Jako. Excellency, sir. Amanya Kano Godfrey Kaliowa,
Kaliwa Makulubita. Musajjawo atwala Katikamu South constituency. Owekitiibwa watuduumira omwaka 2013 tugende tulwanyise obwavu mu bantu bo. Mu myaka egyo twagaba ebintu bingi naye ng'essira watugamba tusinge kulisimba ku kirime ky'emmwanyi. Era bwe twatuuka twatandika okukunga abantu okubasomesa mu ngeri y'okubateekateeka, kubanga tewali muntu yenna gwe twawa mmwanyi nga tetumaze muteekateeka. Ate ekitaaliwo ku UCDA twateekateeka abantu ne tutandika okubagabira emmwanyi. Era nze mu constituency yange eya Katikamu South constituency ngenda kusoma figa yokka okuva mu mwaka 2013 awo twabuukawo okutuuka mu 2019 twabuukawo awo emyaka ebiri ate ne tugenda ne tugabayo mu 2022. Katikamu South constituency yafuna twagiwa emmwanyi 7,889,612 as acreage 17,343 amaka agaganyulwa gali 1,4,789 ge maka agaganyulwa. Okujjako waliwo ko okusoomoozebwa okuliwo okwalema okubadde kukyalimye UCDA okutuukiriza ke kawuka akakaza emmwanyi ke bayita trigbowara. Akawuka ako kajojobya nnyo abalimi baffe. Akakakaza obutabi bw'emmwanyi. Waliwo akawuka akakajja ne kabiika mu katabi kano akabalako emmwanyi ne kagenda nga kakaza emmwanyi mpola mpola mpaka ekikolo kyonna ne kiggwawo. Paka okutuusa kati abantu baffe abasinga akawuka ako kabajojobya nnyo. Okusoomoozebwa okulala kwe bubbi bw'emmwanyi. Abawulula emmwanyi ekiro bajja ne bawulula emmwanyi n'ebito byonna nga babitwaliramu. Ate kyekimu era ku kireese kyekyali kireese omutindo gw'emmwanyi okulaba nti gwali kukola ki nti gukka nti emmwanyi yaffe bwe yagendanga katale nga si nnungi olw'ezo emmwanyi ze babawululanga nga zikyali ki nto. Kati nga nze nali nteesa nti senga tusobola okuteekawo etteeka, kubanga emmwanyi zino bwe baziwulula balina waliwo abazigula. Nze nali nteesa nti senga wabaawo etteeka erikwata ku abo abagula emmwanyi ezo ento kyalikoze bulungi nnyo nti twali badde tulwanyisa obubbi bw'emmwanyi, kubanga ono aziwulula nga manyi yagenda ozikola ki okuzitunda. Ne senga ojjawo ako akatale wagenda okuzitunda ekitegeeza obubbi bw'emmwanyi bujja kukendeera. Webale nnyo Oweekitiibwa President. What is the answer for the boer? The boer. Your Excellency, I would like to thank you very much for accepting to have the scientist in front of you and explaining what we've been doing on coffee. Much as I hope to explain a few things on the seed system, let me first talk about the beetle, BCTB. The beetle reduces the coffee yield by 9.6% per acre. The what? The beetle, BCTB, it's a small beetle that will make tunnels, as he explained, within in the primaries, and the branches. Okay. The branches will dry, and then you can no longer have coffee beans.
So it reduces the coffee yield in an acre by 9.6%, which is around 520 kilograms a year. At the Institute, we developed a trap that uses ethanol that you can put to waraji, this local ethanol. And the efficiency is about 90% in controlling the beetle. So it can be controlled? It can be controlled. Oh, okay. If we can have these traps multiplied and distributed in farmers' gardens, and they help us to engage the communities, because if one farmer controls and others do not use the traps, it's difficult to manage it. Okay. So if the effort is there, we can control the damage. Thank you. Now, the one who is controlling the TV, I want you to put my people of Kisozi, because I'm also a coffee promoter, before I go to other people. Do you have them? Nali mu lukiiko lwasooka okukuba ku geeti mu kyalo kyange kubanga lwe lukiiko lwasooka okukuba mu kitundu kino. Attended the first meeting, Your Excellency, you had at the gate from this area. Mu mwaka gwa ndowooza yali 94 kubanga nali maze okola primary 7. That was around 1994 because you phoned me when I had just done P7. Ekitiibwa President, twakusaba ebintu bina. Ekisooka twakusaba emiti gya muwogo, ne tukusaba akawunga ak'okulya, ne tukusaba okutwalirako abaana ku ssomero, ne tukusaba n'ebitimba ebitta embizi z'omu nsiko. Your Excellency, we asked for 4 things in that first meeting. First of all, we asked you for cassava cuttings. We asked you for maize flour because we had no food, wanted posho. Number 3, we asked you for beans to plant or to eat. And finally, we also asked you for the truckers, I don't know how they call them, the bitimba, just to go and hunt the wild pig. Ekitiibwa abayiseeko ewaffe n'abayitayo n'abamubanda ku TV okwo ku lutimbe, kakati w'ekitiibwa tulina luyimba lulala olutegeeza nti tuvudde we twali otutuusizaako at least ewali yadde. Your Excellency, now it's a different story altogether. If you come, we can't ask for those things that we asked for. We are a different story. We've been transformed, Your Excellency. Njagala okutegeeza ekitiibwa abagenyi bano. They are now singing a different song. Okutegeeza ab'ekitiibwa abagenyi bano b'otuleetedde nti luli baasabanga obuwunga katusaba byuma bya mmwanyi, twagala mmotoka zitambuza birime byaffe. Your Excellency, the song was about asking for cassava cuttings, maize flour, beans to eat. Now the song was changed. Maize flour for eating, because they were asking for food donation. Okay, it's a Yes, long. now the song has changed. It's a long. You for can maize continue. harras. Now, what my people there are saying that in 1994, when I started with them, they were asking me for kawunga to eat in their homes because they had no food. But now they are singing a different song, that they're asking me for ebyuma byemwanyi, for coffee halas, kati bagaga biri byokusabiriza babivako. Now let me, so that is my group of Kisozi. I had nothing. I am the one who mobilized them. Nothing to do with UCDA. I'd never heard of UCDA there myself. Now, some members of parliament have their experience with UCDA. Katubawulirize abali wano. Bogere mu Rwanda. Yeah, thank you so much, Your Excellency. Erinnya eryange nze Mutumba Abdul, member wa parliament, akiikirira ekitundu kya Kiboga West. Your Excellency, Kiboga omumanyi bulungi, twogera ku magombola ge Rwamata, Kibiga, Nkandwa,
ebitundu ebimu Kasejjere gye walwanira, Kapeke, Kayera, Kyekumbya, Kiboga district tuli balimi ba mmwanyi. Nafuna omukisa emyaka egyo egyogerwako 2013, 14, 15 paka 2016 nali mukulembeze ku district ya local government. District local government ye Kiboga. Okay. I was a councillor at that time. Era twakola n'afande mural gwe wakwasa obuvunaanyizibwa bw'okugaba seedlings, inputs mu balimi b'e Kiboga. Afande mural tasobodde kujja kubeera wano ne banne kubanga mugonvu, naye ebintu ebyagabwa mu Kiboga byali bingi nga kuliko endokwa z'emmwanyi ezigenda mu bukadde obuwera 20, n'ensigo endala ez'emiyembe, ebijanjaalo, kasooli, ente n'enkoko. Naye seedlings oba endokwa z'emmwanyi, information gye nfunye okuva ku production officer yaŋŋambye twafuna endokwa ezisukka obukadde 2. Naye tasobodde kutuukirira afande mural, Lieutenant Colonel Mural retired, kutuwa exactly naye nga zaasukka endokwa obukadde 2. That is okuva mu 2013 up to 2017-18 awo we yakoma okugaba inputs. Kakati ebiseera ebyo bwe tugenze mu COVID ebyokugaba inputs mu Kiboga by OWC ne biyimirira. Fe we tujjidde mu kalulu aka 2021 bwe nali mpita mu bantu nga tugenda tubasaba akalulu, ng'abantu nga tulaba abavubuka bangi abataafuna ndokwa mu kaseera kali kati bavudde mu masomero, abalala basenze mu kitundu, twagala endokwa z'emmwanyi, twagala endokwa z'emmwanyi. Embagamba nti tugumiikirize bwe tunaaba tutuuse mu bukulembeze tujja kwogeraganya ne gavumenti etuwa endokwa z'emmwanyi musimbe emmwanyi. Era nze bwe natuuka mu Parliament 2021 na contactinga UCDA. Ekitundu ekyaffe eky'Ekiboga district nga 4 UCDA ebaddeyo ne official oba officer omu, field officer, just one field officer. Ate ngono field officer bwajja alina okukola mu Kasanda, Kyankwanzi, Kiboga and I think some parts of Hoima. Kakati nga bwajja okubeera ng'akola omulimu guno gwa regulation, okugenda ku byuma by'emmwanyi ebyo, alaba omutindo n'okugenda mu basuubuzi, era nga capacity tagirina, ng'ate alina kukolagana n'aba extension workers baffe. Kubanga Ekiboga tulina ba extension workers abawera about 20, extension officers about 28. Abatuukira ddala kugombolola. Yes. Era be babeera mu balimi. Era nga naye bwajja baakola nabo. Ate era nga ajja once in a while. Kale when I contacted them, ne baŋŋamba mobilize your farmers. Abalimi bakunge obateeketeeke so that tubawe endokwa. I mobilized my farmers nabakunga 2022, abantu nga bangi ne baŋŋamba basime ebinnya, bakube n'ebifaananyi. I worked n'enkola ne extension officers bulungi nnyo ne production department. Ne tugenda mu field, ne tumobilizing aba farmers, abalimi ne tubakuba n'ebifaananyi mu nnimiro zaabwe nga basimye n'ebinnya. Abamu ne bateekamu n'ebijusa manure ne banoonya obusa nga balinda omubaka ngenda baleetera endokwa z'emmwanyi. N'olwaleero not even a single seedling. N'endokwa wadde etya emu. Kati nafuuka mulimba. Kakati nange nembamba gwenkwata mu kasawo kange ono ne muwaayo 5, oli ne muwaayo 10, naye nga UCDA kye yatusuubiza kyakola ki? Kyalema. Era ne production y'emmwanyi okweyongera mu Kiboga yava ku intervention ya gavumenti ng'eyitira mu OWC. Otherwise UCDA tegabangako ndokwa ya mmwanyi Kiboga yonna. Yes. Era tukwebaza Your Excellency naye abavubuka abo. Kati abavubuka abo tugenda kufuna endokwa obaweereze. Yes, beetaaga endokwa nabo basobola okusimba emmwanyi. Thank you. Bakuyita matovu?
Mutumba Abdu. Mutumba Abdu. Yes, sir. Mutumba Abdu ngenda kumufunyira endokwa. Ave mu Bulimba. That's Your Excellency. Excellency, ndi musanyufu okuba nti ndi wano. Amanya Nsegumire Kibedi nkiikirira abantu b'Emityana North. Omuli amagombola 3 okuva egombola ly'Ebulera, Kalangalo, Ekikando. Excellency kyamuseeyo gye mwasinga okuba nga mulwanira. Era ndi musanyufu njagala kwebaza nti historical sites awali ebisigalira by'abalwanyi bwe na raising a point eyo mu parliament sebo n'okkiriza era bazimbye parts zonna n'enguudo ezigendayo nazo ziri kumpi kuzimbibwa n'ebirala bingi by'otuwadde mu Mityana North. Nze we nagendera mu Mityana North, Your Excellency, nasanga waliyo Major kati mugenzi, Major Waswa nga ye commander wa OWC. Era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi. Yagaba? Nga yagaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke. Ebitooke nabyo ng'abigaba bulungi nnyo. Era ne tutambula tugenda ne mu maaso. Ekyo unfortunately Mukama n'amutwala n'afa. Naye saagala kugenda nnyo kulandagga. Bwe nali nvaako mu US ne doctor wa UCDA nemweyanjulira nemusaba endokwa ez'abantu bange. Naŋŋamba ŋŋende ŋŋambe abantu bange basime ebinnya. Ne basima ebinnya ne batusaba n'ennangamuntu zaabwe ne kontakisi zaabwe ng'omuntu asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako ne mukuba ekifaananyi. Era omukulu n'agamba agenda kumpendekwa, nateekamu ssente nnyingi okulaba abantu baffe basima ebinnya na buli kimu kyonna, ba coordinators baffe, ba councillors baffe, ne okutuuka olwaleero. Bwe namala okutegeera nti bafunye ssente, parliament bawadde ssente ez'okugula endokwa, ne mpandiika ebbaluwa omwaka ndoza guwedde. Ssente baziweerezaani? UCDA, parliament ebadde ewa UCDA ssente buli mwaka. Ebadde egiwa era badde ajja ne Ministry of Agriculture ne Minister. Kubanga UCDA nga UCDA. Babaweereza mmeka? Last time bafuna billions 4. Minister amanyi ezo tubuulira. Naye nga billions 27 ezaali zaggula ndokwa okuzigabira abantu baffe n'okubawa okubasomesa okubawa ebigimusa era nga bebavunaanyizibwa okubawa n'amatundubaayi webakola ki bebaanika. Naye ow'ekitiibwa paka kati abantu nabasimisa ebinnya tebayina mwanyi kati baŋŋamba ndi mulimba ne ba councillors. Kale tulina okutaasa Nsegumire bannange. Ow'ekitiibwa Your Excellency, UCDA mu kyalo waffe bagimanyi ng'entulugunyi. Bagimanyi? Ng'entulugunyi. Enkola ki? Harassment. It harasses people. Okutulugunya? Yes. How? 2 weeks ago nali nva Namutamba nga nzikirira nensanga nga bayiye emmwanyi nnyingi nnyo ku kkubo naye ng'ate abantu bali mu kuzeera. Bwe ntuuka ebakijulula omanyiwo nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi ng'agamba nti UCDA etutte omukyala we n'emmwanyi bazitutte emmwanyi nnyingi. Nagoberera ne ŋŋenda Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA, omukyala aliwa, emmwanyi zo ziriwa? Bwe bakwata emmwanyi ensawo 10, Excellency, bayiwako ensawo 3, emusango ne bagutwala. Ate 3 ezo bayiye abantu bajja bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo bazitwala ne bazitunda. Babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi mbisi ku ssaawa 6, ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula. Ne tubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi ate ku 7 kiguddewo ate kiba zikaze zitya. So n'olwekyo abantu babikwatira ki? Tebiri ku mutindo oba nti bakubye emmwanyi mbisi. That's how they do when they want money, Your Excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there's abuse of the regulatory interventions. Because what they do, ideally the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people,
to extort or to go beyond. That's where the problem comes in. Your Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to no sala wo kumuyiwa. Ate bo muyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bo mutwala gy'omututte. Bw'otwala ensawo 8 nti ozikutte. Omuntu wajja nagana kandabe ku nsawo zange 8 z'okoze ekiz'okutte nga tudde togikola ki nga togiina ate nga tomulaga wezikoze eki wezigenze. So that is the problem. Nti UCDA tennaba kusomesa bantu, teyasomesaako bantu. Ebbanga lyemaze mu constituency sirabanga olunaku na lumu nga guno omusomo gwa UCDA. Nti guno omusomo bazze kuyambako kawuka, bazze kusomesa bantu balima batya, bazze kuyambako bantu kuba babigimusa kubanga they are supposed to give seedlings. Tebalina zibakoze eki zibawadde. Abantu abalima emmwanyi bantu beegulira ne ssente zaabwe ne bakola ki ne basimba emmwanyi zaabwe. Your Excellency, abantu baffe tebalina buzibu na kugondera mateeka, naye ekizibu harassment gye babadde bafuna ng'omuntu newankubadde ayagala nga Honorable Minister bw'agambye ayagala okuteekesa mu mateeka naye ate yennyini yamenya amateeka. N'olwekyo abantu UCDA omulimu gwebadde ekola Ministry of Agriculture esobola ogukola. Your Excellency, abantu kye balina bannaffe kye badde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era alinako 50%. Yes, era alina monopoly nti emmwanyi baagala ziwa for instance nsebire yabazigula tebakola ki tebagula kati ye poison ebadde muki ebadde mu bantu. Your Excellency, bwe twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku panel, we are talking about the same. Babaka bannange omu n'agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 600,000 seedlings. Mulala n'agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7. N'engamba how come we are members of parliament, I requested, I never got. Ate gwe wafuna emitwalo 6. Where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So nembagamba, is UCDA segregative? Your UCDA eina ebyana nebitali byana. Ebyana n'agaana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda bali ready okulima emmwanyi era baagala emmwanyi kubanga emmwanyi tezisookedde wano. UCDA ebaddemu emyaka 3 mu existence, 30 years from 1991 Parliament we enactinga UCDA Act. Okutuuka emyaka olwaleero lwaki emmwanyi zibaye tezeeyongera? Lwaki kakati zeeyongedde mu mwaka guno? UCDA mabega badde teriiwo? That is the question we are asking our people. So n'olwekyo UCDA, Your Excellency, like you said, tegula mmwanyi, tetunda mmwanyi, tesuubula mmwanyi. N'okutwala n'ebweru si ezikola ki? Si ezitwala. Your Excellency, bw'wajjawo Coffee Marketing Board ng'omaze okulaba nti waliwo monopoly ate sente zigenda omuntu omu yazifuna n'oleeta UCDA, gwe wagireeta okusobola okuyambako okupromotinga ekirime kyaki ky'emmwanyi. Your Excellency, Honorable Frank ne Honorable Bright babadde bajja mu Parliament okusaba sente za agriculture naye nga ne UCDA be bagikulembeddemu abakulu bano be bakulembera UCDA okujja mu Parliament. Kitegeeza ki nti UCDA teri independent, erina ministry mwekola ki mwegwa. So abantu abatulaba abasibo ne banyabo tulowooza nti UCDA okuvaawo oba oliawo it is a blessing in disguise. Abantu extension workers bali abali ku magombolola babeere effective bakole buki bulungi. For instance nga maliza Excellency, extension worker waffe owebulira oba ekalangaalo oba ekikandwa bw'olaba sente zaafuna ntono nnyo n'entambula gy'atambulamu. Of recent twabaka bamaloba wa pikipiki baali tebalina naye ng'ate wa UCDA emmotoka emu avuga emmotoka milioni 3 mwajja mwatambulira. Omusaala gwafuna mungi ate guno mutono nnyo. Kati omuntu waffe extension worker aba tasobola kuba na maanyi kukola ate ng'ali ku ground okusinga aliwa okusinga UCDA. UCDA efuna kinene akola kitono, extension worker akola nnyo ate afuna kitono. Singa twenehansinga emisaala gyabwe Excellency abali wansi ku magombolola ne bafuna n'entambula ennungi ne basobola okusupervisinga obulungi, ekirime ky'emmwanyi kijja kutambula bulungi nga n'abantu bennyini balina that sense of belonging.
okusobola okulaba nti noga mwanyi mbisi I mean eyengedde yokka embisi njikola ki njireka. Tulina okukyusa, we have to cause for mindset change kulaba abantu baffe batunula mu ntabula ki endawula. Otherwise your excellency tukwebaza okusobola okuvaayo, otherwise abantu badde bafuuse ekizibu batugamba batunze mwanyi baludde mwanyi bagitutte nga tetuna miti kujjawo na muti namuki nagumu ng'ate UCD gwe wagireeta ebadde Ministry of Agriculture ebadde egiwase ebadde egiwoleza mu Parliament nefuna ssente ate bo nga bafuuse ekizibu kubanga balina kye bakoze baddira ne bainsightinga bannaffe abalala kuffe babainsightinga ne babogerako nabo bulungi okusobola okuba basiga emirimu gyabwe n'okusobola okulaba nga basurvivinga mu bukyamu. Kale nsegumire honorable lwaki kandi waliwo omugaga oyo wemwanyi era nsanyuse nnyo okulaba nti omulundi gwakubiri mu wiiki eno okusobola okusisinkana. Mpozi ekisooka nja kusaba oba oliawo naye engeri gye tuli mu State House protection kubanze sigenda kwogera birungi byerere ku UCDA. Ndi omusajjawo ali mu diaspora ninaddiwo Sweden ne Uganda. Ndi musuubuzi n'abasajja baabamu eyo nga bakabali bakyakabali n'abaana baabwe abamu bankolera emirimu gyange eyo. Ate ndi mulimi wano bwe waleeta pulogulaamu y'emmwanyi nze omu ku baakunga bannange tujje tukole nasaleezi wano ne tufunamu ne tuyamba naye abantu baffe naye UCDA kibadde kizibu ky'amaanyi era neebaza decision y'eggulo kubanga nasoose okuvumibwa nengenza okumalizibwa akawungeezi kuba nasoose nembuuza bannange nti ani atabanja UCDA kuba ndi musajja omuganda awo ne batkanya. UCDA buzibu bwe buluwa. UCDA Dr. Yatomera munansonyiwa bakama bange. Dr. yasanga ekintu kyavunda ate n'ayongera ne kimuvundako. Lwaki? Nga bwe nga nti nandibadde ne protection naye ngeri bwe tuli mu State House ebisinga kambyogere sijja kwogera mannya bw'oliba ompadde obudde nzize nga whistleblower kuba mbadde mu mmwanyi zino nasalize Masaka ninayo Mityana ninayo Mpigi ninayo Wakiso ninayo era baofficers abo abasinga even General Sale tubadde tusinkana naneebaza n'okukolagana n'omusajja oyo Lwasi volo yava mu magye okulaba nti ayongera okutambuza obulamu bwe kwadde musajja mu amagulu ago. Kaakati UCDA ebadde ine enkola Honorable Nsegumire anzise ebimu abyogedde naye si nsonga kuba ffe tubadde mu field. UCDA ebadde ekozesa ba officers baayo abamu ba civil servant honorables si nsonga kibiina kyo ba kibiina ki ebadde company enyaga government etya bwe bagamba nti ku mwaka guno tugenda gaba miliyoni oba 2 ez'emmwanyi oba 5 bennyini bano sigamba ngezezaako muganda wange Nsegumire be basooka okumanya nti olwa UCDA egenda gaba miliyoni 10 ne basooka beegabire emmwanyi ezo abamu ne bazikosanga campaign ne bazigabira abantu nga basaba obululu. Owa Nasale atali connected ne government oba ne UCDA officials tafuna ne zidibirayo nga yazikoze ate bano bennyini batwala endokwa ne batamusasula we balimba balina bayitirivu era senga UCDA senga muzeeto kyabangi mwanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso. Waliwo department ya accounts nfu etya balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi ne bakugamba nti mugende baba bonna ba officers bw'oba ogaba emmwanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazirecevinga officer wa OWC n'ateekako omukono owa UC n'ateekako owa Gombola n'ateekako n'abeebalo ne bazitwala. Bwe babuzitwala akakodyo kaluwa ne badireyinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako. Kakati wayitawo time y'okusasula ne bagamba ba auditor baffe baakubye essimu oba ekyampisi
yes olupapula lulaga nti bonna bakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula okkiriza sayininga wano ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babiddeyo trillions yo kanjogereko afande Lwasi yaliyo ne bakomandazi be kubanga abantu babayise mu UCD omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano sitwagala genda mu kooti kkiriza wano tugenda mu kifo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano ebyo gyebiri tibajja bikweka even recently bwenzize mugabe musasula mutya nze waliwo nasale yagabye nagabye emitwa emwanyi nga balina okutuwa emiliyoni nabatugambye tugenda bawa miliyoni 35 zono tebannazimpa nga bomanyi nti leero njogedde ku mwanyi kubanga kukolera emirimu egy'awa n'emiraka njogere ku bya mwanyi byokka ebirala oli bompadde obudde nja kwogera ne mbagamba okay era bagenda kumpa sente ezo kivudde ndi neetaaga protection naye nga balimbye lwaki musala miliyoni 5 nga temuyisebo officers abo bosasula sente ba stakeholder abebyala abali eri nobagamba abange omwamugabire mwanyi ze bweziti naye ate kaakati mugenda muwa sente bweziti UCD ebadde yemalira naddala department ya accounts auditing legal twagezaako through some contacts ne twagala tuengaging doctor tumuyambe doctor yani oyo I'm sorry tumuyambe MD tumuyambe is called what naye is mfumbira yes abadde invisible okulabwa musajja kulaba asobola okuza naye si mwangu wa kulaba kinyangwidde okuyingira mu state house singa ogende wa doctor kubanga ayinawo abasirikale waggulu bwaba gyali first gundi weri era one time nagenda ne Kano Lwasi nabagamba bwe muba musazeewo ku banze Kano nga nange ndi nasale operator kati abanaku bakoze batya ebintu bino tebinasasulwa kati we bamala okukoma olw'okuba abantu bakabye nnyo ne bambe ne basayiningire emwanyi ze mu bulumi era bye bikukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda olwaleero babadde abaliminzi olwaleero n'abagambye nti abalimi abagamba UCDA nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagabe bannaye tebatusasulanga ffe twabivaako lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino gye bakusalako ne bakuga nti tukosasudde 5 bo 5 bagikolera certificate kuba bye bagikola nga era kigenda kutwalira obunene naye gw'oli musajja mulwanyi nga bagikolera ne slip yaayo ne bakola n'emikono gy'abaabiriga baganda bange kuba abiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mwanyi era ne bakubira Lwasi it was Mr. Lutankomo nansonyiwa n'agamba bannaye mugambe Lwasi ayogere komanda we bagabe mwanyi naye nga abiriga yali alwana abantu baganya okugaba mwanyi ate bano bazitwala walala abiriga nayimukanga komanda emwanyi ezo ne zigabibwa nenadduli yakirimu twali tukola follow up ali kye explainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanyi nti wa musirikale ye Lwasi in fact MD ansaba Haji Kasujja toyongera kujja na Lwasi mukambwe naye gwe obojja ne mugamba okay can come tupe kubanga waliwo yagiraawo omusajja alwadde agenda kufaali mu moloka n'agamba bano abaana abawansi they don't respect these officers badde masango nga babagalidde ku mulyango officers wano bazze bambadde ekyomusobola bagenda nga civilian nganze Kasujja kakati bali abaana nga babagoba obubadde bubbi obuli mu accounts nkiddamu accounts legal auditing n'abaana abakuba amasimu nakati waliwo exercise egenda mu maaso even now balina sente ze mwaweereza abasasula abantu bazzeemu omuzannyo gwe gumu bakubira abantu amasimu nti after 4 years gogenda otya mu field after 4 years of verifying emwanyi zaagawanga baanogadda zaafa ne faamu bw'oli bompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera oli anasembayo mwebale nnyo yo wa excellence taata w'eggwanga Saabalwanyi jjajja w'abaana your excellence nze bampita retired lieutenant Serwadda nga ndi nnyo
mu media activist za NRM, ndi ne mobilization, ebiseera bingi nkusisinkanye mu mobilization. Ekiri ku ground okusinga naddala mu Buganda mwenkulidde, ndi waawano e Kasanda era gye nzaalibwa, naye UCDA oba lwakubanga bwe muba mu employinga mu gavumenti temusaba kadazi ba NRM oba kisimanyi, naye boonoonye nnyo gurawundi, kiringa bino bye tutera okulwana nabo ku leediyo nga bawoza tubalemese tubalabise ebintu ng'ebyo. Honorable ayogedde ku kyemityana, tulinayo mwannyinaffe Debula alinayo ekyuma ky'emmwanyi, kituufu baakiggalako ne bagala okisumulula naye ne bawaayo enguzi ne babaleka. Ebintu ebyo bigenda bikyaya gavumenti kubanga abantu balowooza nti abo babeera bakozi ba gavumenti. Your Excellency, nze ndowooza nga nze owa media n'abaana ba aba media aba NRM bamodoleta batera okomplaininga nti ba official ba NRM batya media, neffe tutomera. Waliwo n'omu ku bawala bo Aisha Sanyu lya Museveni bamukuba juzi aba opposition, kye bakola kukakanya speed ya NRM okuwa service abantu. Eggulo nabadde n'owa DP ku media wano ku Biraali nga naye byayogera alaga nti Your Excellency oyagala kweddiza mwanyi mbu kyewavudde otwala n'ekyuma entungamu. Ne mugamba naye nga temwogera bwe mutyo, tulina industrial hub Mbale, tulina Nakaseke, tulina n'ekyuma ekikola motoka kati wano Ekira. Kati bwe batwalako Embalala oba entungamu, ebyo ebifo tebiri mu Uganda. So kati kyentunuulira Your Excellency, kubanga akadde kayinza okubeera katono, njagala nkutegeeze nti mu civil service oba mu bitongole ebyo tulinamu abantu betwandiise aba opposition abakola mu gavumenti naye nga baagala balemese programu zo. Nzijukira Pastor Serwadda gyentera okugenda ku leediyo ye Impact FM, yagamba nti President Museveni alowooza ekintu emyaka 10 mu maaso, mwe mugenda okituukako okirowoozaako nga kyabaleka nga mwagala kirwanyisa nga naye temukyakisobola. Kyekino ekiri wano nti wasalawo nadizi yali eremeddwa n'oleetawo resecreation yaffe y'abajaasi, batuusizza service ku bantu kubanga bamanyi kye twalwanirira. Bonna balaba abasajja bakulu nga nze bamanyi nti gye twava twalina mission ey'okununula eggwanga n'okuzimba eggwanga. So Your Excellency, ndi wano nga nkusaba nti kye tulina okukola tutandike okuleeta key people nga abajaasi ne bakadazi baffe trainings ekyankwazi nga boolaba Honorable Franka ne Bright. Kino ekintu balinga bye bakivumbudde emabega eri. I'm sorry to say naye Honorable former Minister Sempijja yali omu ku badisturbinga programu zo kubanga ye ne regioni zonna yazeetolooza seedlings ze, era byowulira nti abantu tebasasulwa. Bano abanene babadde bafuna emmwanyi ne bazisupplyinga ate ne basooka okwesasula, ne bamala mu kwesasula ne bakwata obusente obutono ne bagamba nga Haji Kasujja ono gwe nkola naye ne bamugamba nti gwe ogamba wasupplyinga emmwanyi 12,000 nedda olimba tugende ku ground. Wayiseewo emyaka 3 oba 4 tugende ku ground. Ne bagira ki? Ne batuuka ne basanga nga ne bakugamba nti 2,000 kkiriza tukusasula ezo oba nedda gomanyi. Kati Omuganda agamba nti nyama ntono kayanire mu nkwawa. Omunyankole nagira ngu abatimbire damu tebuba kugyesheramu. Your Excellency,
tusaba naffe abalwanyi bo otuteeke mu system tugoberere ebintu byokola tulabe nga tutereeza ebyo byopulaningira eggwanga. Bano ab'opposition abagamba nti President Museveni ayagala kufuga abaavu, nedda be baagala okufuga abaavu kubanga bwe twali tugaba emmwanyi be baagaananga abantu ozisimba. Abaagaana ozisimba baabawuliriza bano abavubuka olwaleero kiki bakola be bagenda babba emmwanyi z'abantu we bazaanise ne mu masitoowa. We also need security, Your Excellency, okukuuma emmwanyi z'abantu. UCDA tegenda kusomesa abantu, UCDA tegenda kuzimbira abantu bakaliza mmwanyi zibeere ku mutindo, kati otegeka zibeere ne ku mutindo. Tufune World Cup ey'okulima emmwanyi, ey'okugaba emmwanyi, ey'okutunda emmwanyi mu ggwanga lyonna. So for that matter, mbadde nsaba ba media activists bo otuwe ofiisi tutandike okwogerera programu zo nga tufuna information mu ministries zo kubanga olumu tetumanyi ba public relations officer tetutera balaba ku radio gye tuba tupambanira naki n'aba opposition. Mwebale nnyo webali eddala, Your Excellency. Finally, Tugume, what are you saying about your coffee? What is it? Biaruhanga. Oh. Your Excellency, thank you very much. Nzikiriza njogere mu Luzungu briefly. I will confirm what our brothers have just said from the view of an exporter. I've been around for more than 20 years, and I can confirm that between 1999 and 2005, we lost 50% of the Robusta trees to the coffee wilt disease. And true recovery began after Operation Wealth Creation had started working. True recovery and then expansion. So today, of course, we can proudly talk about 9 million bags, but it has been very hard work, really, really hard work. And when coffee wilt disease was destroying our trees, UCDA was there, of course. The next thing that I will talk about is to do with market access. The narrative that has been built is that UCDA gives us access to international markets. That without UCDA, we will lose, I will use the exact words being used, we will use accreditation and certification, that they have. This is not true. This is not true. Access to international markets is given to us by the Ministry of Agriculture, which confirms that our coffee is good for human consumption. That is the phytosanitary services that they give. UCDA does quality control, which is okay because it helps us know what we are doing internally. The quality control function is hardwired in the single window system. So we get the primary data that we need to know that, okay, so this month we have exported this much, it has been exported by this person in licensing. That is what it does, local. After the coffee has crossed the border, the quality certificate is useless. It's useless. What gives us access to markets is the phytosanitary certificate and the general marketing that we do ourselves as private sector, of course with government support. So, Your Excellency, I thank you for this chance. Thank you. I wish to give you the confidence that the private sector is with you on this issue of merging both functions under one roof. Thank you so much. So, the Ugandans, you have had this information. I have already given you many wealth creators of Kisozi. I showed you one of them that I've been struggling with. I have been struggling with them ever since 1990 without hearing about UCDA.
Secondly, the wealth operations commanders that have spoken here, operated in the Uganda area. Thirdly, the MPs that were being discriminated by UCDA, they have spoken. Fourthly, the researchers that have been developing the breeding and planting materials have spoken. Therefore, logic shows that the agencies and authorities have the following problems. First, they do no work or little work, yet for us, we are always working for the mass line. Bonaba gagaware, duchu. So there is a fundamental contradiction. They do either no work or very little work. And yet for us, we want to reach everybody. So we are incompatible. We are incompatible. I cannot continue with the UCDA, with the DDA, because for them they are working for a few. When they work for a few. But you hear now the stories, the corruption, the what. But even if they were not corrupt, they don't seem to have the capacity to reach the many, to reach the bona. Yet we, our line is bona. Second, in the process, they duplicate the work of the ministries. Duplication. Moreover, they do the duplication most expensively. By 2016, a mere 3,905 persons, this for all the agencies, not UCDA only, 3,905 persons in these agencies were using Uganda shillings 2.2 trillion, while 80,000 people in the public service were using only Uganda shillings 2.6 trillion. You can imagine. 3,000 people were using 2.2 trillion shillings in 2016. That's when the alarm came. That's when we came to know. And that's when this rationalization started. On the wages, on the side of the wages, the 80,000, because the 80,000 are the 18,000 people in the ministries, permanent secretary, under secretary, those people there, clerks, plus 60,000 soldiers. I just estimated the figure of soldiers. 2016 was about, let's say, 60,000. So here you would say 80,000 public servants were being, wages now, Msara, were being paid 755 billion. The 3,000 were being paid 995 billion. What sort of this? For doing no work? You can't believe it. In Mzempora Nokswara that we have been having this debate. Really, what are you debating? Either you are Mpura Nokswara and Zevanange, abantu bange bano bentambula nabo bantu ba kikaki ukono nobudde ensonga ngeno 3,000 people, 3,905 emisala bali bafuna obuwumbi 995 omwaka. Abakozi ba gavumenti 8,000 bafuna obukadde obuwumbi 755. 3,000 basingira ddala 8,000 ku musaala gwokka, totaddemu the other expenses. 4, it seemed that they were also getting corrupt, but also they were poorly supervised because they were away from the public service, and the boards that are supposed to supervise them are not constituted with the sound logic. Because the boards which you look after, who are they? But never to look board. Because in business,
the board members are normally some of the owners of the business. I'm in the board, the management is different, but because the wealth is mine, I'm fire you. But having board members who are just also looking for what to eat, they can't guarantee. Boards in companies are sometimes from the owners of the business. They therefore have a vested interest in the health of the business. The boards for these groups have not been logically grounded. 5, these agencies cannot have an adequate network to do extension work. You heard what Mutumba was saying, that the one supervisor for the Chiboga, what, was also supervising Hoima. He would come. The MP for Chiboga West told us of a coordinator for that area that had to look after the whole of Chiboga and also parts of Busoga, Bunyoro. He would come occasionally and he would work through the extension workers of the ministry. Number 6, in any case, apparently they do not do phytosanitary certification. Now this one is also new information. The one given by Biarhanga, that apparently what they were calling phytosanitary, to show that the product is safe, it is done by the ministry apparently. And that by law they are not even allowed to do it. It is the ministry that does it. It is done by a unit in the Ministry of Agriculture. That unit certifies all agricultural products, not just coffee. Number 7, apparently UCDA has only been grading screens, 18, what, that apparently that's all they have been doing. Saying that this is bigger, this one is smaller, grading the size. But they say that that certification is not recognized internationally, that it is only for internal use. The international certification is by the ministry. Number 8, the government extension workers, now that they are better paid, and we are going to apply on them the UPDF like standing orders, they will wake up. There are government extension workers at every sub-county. UCD had only 55 in the whole country. How could they manage? Duplication that is ineffective and grossly expensive. This is really the situation. This was a duplication that was not effective, but also very expensive. It seems, therefore, that the agencies were not necessary from the very beginning. Why? It is because they do not develop the planting and breeding materials. Because bogenda ku mirimo egiri ku birime n'okulunda. Number 1, planting and breeding material. They are not the ones who do them. It is the scientists. Bwetuvawo. Propagation. They don't do it. The promotion. Now even the safety, they don't do it. So, what were these people for? They do not do the phytosanitary, the ministry is the one which does it. They do not do the promotion, it is the operation wealth creation. Ourselves, the other stakeholders such as MPs, churches, etc., that do most of the promotion. I therefore thank the NRM MPs for putting to an end these parasitic agencies and authorities that were consuming so much money
the money thus saved will help us to do the important roads we have been trying to tarmac unsuccessfully. These are roads like Myanzi, Kasanda, Bukuya Kiboga, Ruwero, Butarangwa, Ngoma, Briamshenyi, Chijunjubwa, Masindi, Mpigi, Kasanje, Nakauka, Kisubi, Fort Potro, Chijura, Buzuwera, Nsika, Nyakashaka, Nyakabirizi, Kazo, Kabogore, Mpara, Kyejegwa, Hapuyo, Karuguza, Kashenshoro, Rukungiri, Muhanga, Rwamchuchi, Kisizi, Rubare, Kabingo, Rugaga, Magabi, Rakai, Kanunumanyi, Mitiana, Sekanyonyi, Busunju, Chikagate, Kitwe, and Kitwe, Ruoho, Buteranro, Hamurwa, Kanungu, Jinja, Budondo, Mbulamuti, Kamuli, Kamuli Bukungu, Iganga Lyantonde, Rumbugu, Rakai, Chiyunga, Kamuli, Iganga Chiyunga Kamuli, Kariro Kamuli, Manafa Namsindwa, Manjia, Moroto Kotido Kabong, Kitugumuna Mukora Karenga Kidepo, Dokora Amoratar Namasare, Kituguma Pieta Atiak, Moyo Koboko, Sorota Murio Baranga Chanpi, Adilang, Lira Aroya Dwari, Patongo, Nebi, Gori, Paida, Arua. Even if we save shillings 1.5 trillion from these agencies per year, it would help us to do this. The most shameful part were those who were tribalizing the effort. It is criminal to do so. It is good, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCDA is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically. Although I think we should also punish them even legally. Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that hit Brazil and other coffee-producing countries. Therefore, none of us is responsible for high prices that we are getting now. What I am responsible for, and for which I should be credited for, is that NRM rescued the research scientists and generally the wealth creators by creating peace for them to work, and we also correctly identified coffee as one of the high-value activities that can be undertaken that we put in the manifesto of the NRM of 1996. That was when UCD had just started. We correctly identified that the demand for the coffee is growing from 118 million bags in which year? In 2000. The demand of global demand of coffee was 118 million 2000. Now it is 160 million bags, not kilograms. So that's what we should be credited for. Nti twalengera nti emwanyi erina akatale kanene okusinga ekyokwerabirako vanilla, and we recommended it. We recommended it and promoted it. But the high prices are not our work. It is the international, the global demand of coffee, which has been, there is a shortage of coffee now because of the drought in South America. However,
if too many farmers flood into coffee because of the high prices, supply may exceed demand and we end up with prices collapsing. That is why the NRM advises people not to go for kechokomba, moving on one leg like when children are playing. When you are walking on one leg. Say Okongoja. That's why we cannot say, oh, only money, because if the production goes on, it may exceed demand and the price will collapse. And that's why for us, we therefore recommend a package, not just one thing, but a package. The 4 acres model. Emwanyi, ebibala, amata, nteza amata, emmere, embuzi, mwabali embuzi, enkoko z'amagi, fish farming for the small people, so that you don't congoja, you have more legs than one. Our advice and plan is move on more than one leg, then you are insured for your prosperity. Avoid opportunistic and superficial planning. Thanks so much. I don't know, Nsegumira, whether you want to translate something. Something a little, Your Excellency. Your Excellency, webale nnyo okuba nga tutte mu teekateeka eyo. Bannayuganda abatulaba mwenna tugenda kuyisa mu bufunze okunnyonnyola ebigambo bya President, kubanga abadde ebimu abigezezzaako nnyo okubitulambulira. Naye President bw'abadde atandika atuyisizza mu gyenvudde we, NRM yatandika etya nga we yali ekibiina ky'abayizi mu 65 okusobola okulaba nga kirwanirira abantu baffe aba Uganda. Era President atututte maaso n'atulaga abafuzi b'amatwale engeri gye baleetamu ebyenfuna era nga babisigamya ku nnyukuta 2, C ne T, nga C yalimu coffee, mwalimu coffee mwanyi, mwalimu cotton pamba, mwalimu ne copper. Ebyo nga batutegeeza nti bye byokka bisobola okufunamu ssente mu Uganda. Era ne bagenda maaso ne batuwa ennyukuta eyo CT, endala T eyo mwalimu amajaani, mwalimu taaba ne tourism n'ebyobulambuzi. Era ebyo nga ffe bannayuganda batuleetedde okulaba nti bye bigenda okuba nga bisitula eggwanga lyaffe Uganda. Naye ng'ate abaali babirina baali batono nnyo. Omuwendo ogw'abantu ogwo balina baali bantu 9 bokka ku bantu 100. So kitegeeza nti abantu 91 baali outside economy, baali money economy, baali bafuna bufunyi sente za kulya ate nga baetinza akazinga kaabwe. Akazinga ako abatono nnyo abaali bakola ki, abaali bakalimu. President atongedde n'atutegeeza nti bwe twajja bwe baamala okuyingira mu byobufuzi, eggwanga baali balitadde mu by'amadiini n'ebyamawanga, okusosolasola mu mawanga ekyali ekizibu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda. Naye President teyalekeraawo, yagenda mu maaso olw'okuba nti yalina ebirowoozo eby'omu maaso biraba Uganda yaffe mu maaso, n'asobola okulaba nga bwe yajja mu kulembeze yasobola okulaba nga ategeeza bannayuganda nti newankubadde ebyo bikulu nnyo ze njogeddeko wammanga C ne T byali bikulu nnyo, naye tetwalinawo ebintu ebirala ebisobola okubeera nga byongera okuyamba ku ekonomi n'enkulaakulana yaki yeggwanga, nti twali tetusaana kulima mmere yokka yakulya, naye twali tusobola okulima emmere etulya negitukola ki, negitunda esobola okubeera nga ekola ki, ng'eyimirizaawo obulamu bwaffe. President agenze mu maaso n'atulaga nga emabega yonna okuva mu 6 mu 7 mwonna mwalimu obukulembeze obwali tebukkiriza enkulaakulana na nteekateeka Uganda ogenda mu maaso. Era atulaze nti
olwaleero twali mu mwanyi twali tulina millions 2 ez'emmwanyi ensawo naye kaakati tuli mu miliyoni ez'ensawo emmwanyi millions 9 twali nga tuyayina amajaani millions 3 ne tugenda mu millions 6 nkaaga 60 yabadde awandise mukaaga ne 60 president agenze ne mu maaso n'atulaga nti ebyobulambuzi byalinga bifuna $1 million emu n'obutundu 32 mu 7 naye kaakati tufuna $1 million 28 ekiraga nti enkulaakulana eyaki ey'amaanyi kubanga ebintu byonna yabikola ki yabita okusobola nga buli omu munnayuganda yenyigira mu nteekateeka eyo basibo ne bannya president agenze mu maaso n'atulaga bwe tuze twogera okutambula president atugambye nti newankubadde ebiri bye twayogeddeko wammanga byaleeta ssente mu nyingiza y'eggwanga naye si bye byokka ebyali bisaanidde okubanga bikolebwa oba birimibwa okusobola okulaba nga bannayuganda bafuna coffee cotton n'ebirala byonna weebiri birungi naye twetaaga okugenda kutunulira mu mata mu matooke mu muwogo n'ebirala byonna kubanga kakati buli kyetulima bwe tuba tukyongeddeko omutindo kidabolinga ssente okusobola okulaba nga bannayuganda bakola ki bafunamu ate nga n'eggwanga lifunamu kakati olwaleero bw'otundulira amata ente bwe bakama muvaamu amata muvaamu yogat ne bagavaamu amata agalwawo kubanga edda twalinga tumanyi nti bw'otafumba amata ago gajja kuki gajja kufa naye kakati olwaleero omulaalo bw'amala okukama amata agateeka mu machine nebyanga esobola okujja mu products ez'enjawulo president njogera mpola mpola kubanga obudde bugenze president azeemu n'atulaga nti twalina ebintu bino byonna bisobodde okweyongerako kubanga president aleese ebintu 5 ebintu 5 ebyo byaleese mu economy mu byenfuna by'eggwanga mulimu bascientist agezezaako nnyo okulaba nti bascientist babeerawo okulaba nga abantu balina skills okulaba nga balina factories ez'enjawulo okukola amalagala okukola okwasembolinga computers okuteekawo computers n'ebirala byonna eby'omulembe era president n'atugamba nti kati economy yaffe mu 1986 twalina obuwumbi wa $3 3.9 kakati olwaleero wetwogerera tulina obuwumbi 55 bw'otunulira 3.5 bw'otunulira obuwumbi 3.9 no comparing olwaleero ku 55 olabira nga kintu kinene nnyo kitutuuseeko era economy yaffe ebadde egenda mu maaso n'okulaakulana ku speedi ya 6.3 bitundu 6 n'obutundutundu 3 buli mwaka ekikulagira ddala kuva ku myaka 38 ekikulagira ddala nti kati tugenze mu maaso okusobola okulaba nga eggwanga lyaffe likola ki ligenda mu maaso era nga tulina GDP per capita $100 $1,154 ekikulaga nti twagenda ddala okutambulira ddala mu maaso eggwanga ligenda ddala mu maaso president yeewuunya abagamba nti okugatta ebitongole bino kibi si kirungi yeewuunya n'okwewuunya era teyandimaze budde bungi nga ayogera n'abantu abo kubanga alaba nti oba oli awo tebalaba bigenda mu maaso president akulaze nti ebitongole bino byateekebwawo for instance kati nga UCDA mu 91 ayagala okulaba nti ayongerako era ng'amanyi nti singa kinaagenda mu maaso anaayongerako olwokuba nti by then baali bafuna emisaala mitono abo emisaala mirungi basobola okuba nga bakola ki nga bakola bulungi naye ate agenza okumaliriza nga ssente bazitutte nga twali mu lukoze eki gukoleddwa ate nga abandi badde bakola obulungi ate ne bafuna emisaala emisaala mitono n'olwekyo president n'ayongera n'atulaga nti abantu obwongo babumala eggwanga lyandibadde
lyetaaga obukadde 46 buli muntu. Calories ezo byebipimo by'emmere muntu byakola ki byalya okusobola okulaba nti abeerawo buli lunaku. Kati omuntu yeetaaga emitwalo 55 metric tons, tani emitwalo 55 ez'eŋŋano okusobola okutuliisa ffenna. Singa tetulima mmere yaffe. Singa tetulima mmere yaffe. Kitegeeza nti tuba tugenda kuspendinga dollars 380 buli mwaka. $1 million 380 sola zoogera mu za Uganda kubanga nki nyingi nnyo. So n'olwekyo president n'agamba nti essente zino ensonga we eri nti si kituufu okwogera ku mwanyi zokka. Si kituufu kwogera ku mwanyi zokka, excellence, kituufu. Neweerabira emmere n'ebirala byonna kubanga bw'onoogamba ku mwanyi zokka kitya singa kinaabeera nga ku international market nga kiba kisse ate nga kimudipendizeeko mukka. Kitegeeza nti eggwanga lijja kuba mu matiga. Newankubadde nga bwe twetaaga okugenda mu maaso n'emmwanyi, twetaaga n'okulaba nga ebirala bino byonna naye tubireeta ku board okusobola okutuyambako n'okusasaininga ekonomi yaffe okuba nga tutambula bulungi ng'ensi endala. President atulaze n'atulaga nti Japan, n'atulaga South Korea, n'atulaga engeri gye zikolamu ebintu byabwe. Japan ekola emmotoka. Kati Uganda omukisa gw'eyina nti eyina abakugu, eyina abantu abasobola okukola ate n'amagezi bakola ki bagayina, aye n'ebintu byennyini ebikolebwamu ebintu ebyenjawulo tubikola ki tuyina ebyobugagga nga eby'omu ttaka n'ebirala byonna tubikola ki tubina. N'olwekyo singa tuwongera amaanyi mu kukola tusobola okuba nga tutambula bulungi. President agenze n'agamba nti tuyina UNRWA, tuyina UCDA, tuyina DDA, tuyina NADS, tuyina NFA n'ebirala byonna byateekebwawo ku temporary measure nga tubigezesa byakaseera, tebyaliwo okubeerawo bbanga lyonna, naye twabiteekako okusobola okulaba nti oba oli awo tutestinga omwana tumupreparinze, bw'amala okuyimirira tumuleke ate akole ki ate atambule, nga byalina okudda ogezebwako akaseera bimale ate bidde mu ki mother ministries zaabyo bisooka nga bitambula bulungi, kubanga sente zaali zimaze okufunika era nga baziweebwa okusobola okukola ki okukola buli kintu kyonna. Naye kati president yeewuunyiza n'agamba nti sente ezo ezaali ziyina okukozesebwa abantu ze bafuna zigendedde bwereere kubanga omulimu gwe bakola baduplicatinga bakola gwe gumu n'ogwa ministry ekitandibadde nga kisoboka kubanga ekigendererwa kyali kyakulaba owaaka sente bwongeze bakole omulimu mulungi, naye agenza okukola nga tekola ki teguliwo ate nga ne Uganda bennyini bakola kigula kuba badde bacomplaininga gavumenti eduplicatinga gavumenti espendinga sente bitakola ki ebitaliwo. Noddira board weeri ne board yandibadde nanyini business nga yafaayo okulaba nti administration entambula bulungi. Noddira omuntu nga n'omulimu tagukola ki tagulimu era tagukolako n'aba nga ali ku board nesene ng'afuna zaaki ng'afuna za bwereere. President agenze mu maaso n'annyonnyola n'atugamba nti bw'otunuulira ebitongole bino byonna essente zebifuna sente nyingi nnyo. Bw'otunuulira abakozi ng'oggyeko ebyokuba nti bakola emirimu bannaabwe abala gye bakola mu 2016 abakozi 3,905 mu agencies zino batwala obutabalika si buwumbi this time kubanga obumbi bubeera billions ne trillion obutabalika 2.2 obutabalika 2.2 trillion n'obutundu bubiri nga ate abantu baffe 8,000 mu public service wangi No. When you total them, they are 80,000. Yes. With the soldier. Bw'otunuulira while abantu 8,000 abali mu public service bafunanga bakozesa obuwumbi 2.6
obutabalika 2.6 mu misaala gyabwe abantu 8,000 bafunanga obuwumbi 755 n'obutundu 2 billions ate abantu 3,905 bafunanga obuwumbi 919 nolaba nti almost obuwumbi 3 bonna bugenze emitwalo giri 8 bafunye sente entono ate bali agencies zifunye sente nyingi nnyo so singo oleka obuwumbi buno 2.6 obuwumbi 2 n'obutundu 6 ku bakozi ba gavumenti n'obongerako emisaala ku gino osobola okufuna omulimu omulungi ate nga bafuddeyo nga ne coverage ogikoze ogifunye nnyo. President agenda maaso n'atugamba nti waliwo n'obuli bw'enguzi naye ate era ng'ovudde ku buli bw'enguzi n'emirimu gye bakola bagitunuulira bulungi ekireetera okulaba nti enteekateeka n'entambuza yaabwe tetambula bulungi. President agenze mu maaso neyeewuunya boodi zino ezibeerawo zibateekawo Your Excellency board ezo zirondebwa okulaba nga ziri waggulu wa executives eza agencies zifuna sente nyingi naye nga sente zifuna kuno work done tewali mulimu koze gukolebwa zonna zigenda mu maaso nga zikola naye nga ate boodi ezo abandi badde bazibeerako be bandi badde bananyini company bandi badde bananyini business naye oddira omuntu ng'avudde walala najja okubeera ku boodi ya UCDA najja okubeera ku boodi ya NADS oba ya UNRA naye nga omulimu ogutakola tagumanyi okusobola okulanga ku supervising so tasobola kukola bulungi. President agenze mu maaso n'ategeeza nti waliwo abakulu abasobola abalina obujulizi ku nteekateeka ne ku nsonga ezo. President n'atulaga abakulu ba wealth creation bajeeno abakulu abasirikale n'amaana n'atuyitira n'ababaka ba parliament omubadde Abdul Mutumba n'atulaga the whole region namba y'ekibuga greater kibuga eyino abadde n'omuntu omu ate nga nemalirira ate nga n'emirimu ajja n'aginona ku extension worker ono akola afune sente entono ate olwo afuna nnyingi ate ono nga yamukolera omulimu. President nga tugenze n'atutegeeza nti abantu ekibadde kyogerwa nti UCDA ebadde efulumya certificate egenda ku mutendera gw'ensi yonna tekibadde kituufu kubanga photo sanitary certificate eyo egabibwa si egigaba Ministry of Agriculture yegikola yegigaba n'olwekyo obubadde bulimba obwaddala bwennyini nga si butuufu era n'atutegeeza nti certificate eyo gyegabibwa si ya mmwanyi yokka obula certificate eyo egabibwa ku bintu byonna ebyokulya byonna ebifuluma wabweru w'eggwanga nga n'emmwanyi mweziri nga ministry yezigaba era nga gavumenti z'ensi ezirala zonna zimala kola certificate eyo efudde Ministry ya Agriculture okutandika okukozesa ebyo eba bisindikiddwa ebweru w'eggwanga. President agenze maaso n'ategeeza nti afunye information oba afunye okutegeezebwa nti certificate eno UCD ebadde egigaba nga bw'emala okuwa omusuubuzi ali mu Uganda the moment olunaku lw'eboda onyumanyi lwezifuluma Uganda certificate yekola yesizinga okukola okubeera olwekyo UCD ebadde terina kyekola ku mutendero w'ensi yonna wabula ebadde egezaako okulaba nti ewaayo nti emmwanyi zabadde nnungi zabadde mbi mwakoze muti ne bagiwa certificate nasobola okufulumya emmwanyi kisoboka okuba nga kikola nga kikolebwa ministry buli kimu kyonna ku international level. President agenze n'agamba nti ba extension workers abalimisa abali ku magombolola gaffe olw'okuba nti bali tebakola bulungi era nga tebafuna ssente bulungi this time round President akkiriza nti agenda kuwongera amaanyi Ministry of Agriculture ne ba extension workers abalimisa abo basobole okulaba nga bakola omulimu gwabwe bulungi okusobola okulaba nga batuukana n'omutindo era n'okusobola okusomesa abantu baffe mwanyi ki ze basobola okunoga ne bazaanika batya era basima batya ebinnya bazikuuma batya mu maaso. Akawuka President agenze mu maaso n'atuyitira abascientist ku kawuka kano yayogeddeko akaluma emmwanyi ako ate akawuka ako kabadde kabi nnyo nga kabonyabonya abantu naye yeewuunyiza okulaba nga UCDA tenaba kuvaayo okulaba nga taking measures
okulaba nga akawuka kakola kikakolebwa naye scientist atugambye nti akawuka yamaze okukola yakola ebikatwala ng'alina akawujjo kateekayo n'okuteekayo ba petroli bamafuta oba ki okusobola okulaba nga akawuka kakola ki wanyi ateekamu omwenge naga nti yeetaaga buyambi asobole okubeera nga amatuplayinga eddagala eryo mundi munauganda alikole ki alifune mpoza okusomesa omuntu oyo asobola nga asobola okuba nga lyekolera president agenze mu maaso n'atutulaga nti mu uganda yonna aba UCDA babadde 55 bokka ba field officers bokka 55 nga bebakola mu bitundu ebya uganda byonna so nga ate ba extension workers buli gombolola kuliko extension workers bameka basatu extension workers basebo ne banya batulaba be balimisa abo abali wansi abajja okuyambako waliwo ow'ebirime waliwo wente w'ebisolo ndowooza n'ow'ebyennyanja abantu basatu bali kugombolola abeetawo okuyamba okulaba nga enteekateeka eyo ekolebwa bulungi president agenze n'amaaso n'ategeeza nti nga maliriza nti operation wealth creation ate n'obujuliwa tubufunye nti bebasaasaanyiza emmwanyi nga ne bannayuganda bennyini bakimanyi bulungi tekituufu ekikola ki ekiriyo basaanyiza emmwanyi okusobola okulaba nga bannayuganda bonna bafuna era bateekateekebwa bulungi pulezidenti atugambye singa sente zino trillion 2 n'obutundu 2 zisevingibwa wadde 15 nebwe ziba 15 zokka buli mwaka 1.5 yes obutundu emu n'obutundu 5 singa zikekkerezebwa nga zivudde mu bitongole byetumaze okuba nga bisibiddwawo zisobola okukola bulungi nnyo infrastructure enguudo president n'azimenya oba president amenye lwange olw'ekituuma atalwogeddeko naye amenye enguudo n'ayogera ku nguudo zaffe mulimu Bukuya, Kiboga, Luweero, Butalangu, Ngoma, Bulya Mushenyi, Kijinjubwe, Masindi Road, Mpigi, Kasanje, Nakawuka, Kisubi Road, Fort Potro, Kijura, Bwizibwera, Nsike, Nyakashuka, Nyakabirizi Road, Kizo, no, it is Kiza, Kabogore, Mpara, Chegwegwa, Apuyo, Karuguzi Road, Kashenshero, Rukunjiri Road, Muhanga, Ramchuchu, Kisizi, Rubare Road, Kabingu, Rupaya, Magabi, Rakai Road, Kanoni, Manyi, Mitiana Sekanyonyi, Busunju Road, Kikagate, Kitwe Road, Kitwe Reho, Utara, engudo nyingi nnyo excellency nyinzo butazimalayo zonna naye engudo nyingi nnyo president zayagala okola nga savings sente ezo okusobola okulanga bannayuganda bafunye wamu bonna okusinga omuntu omu oba abantu abatono nnyo okufuna sente president Museveni atubuulidde nti tulaba mwanyi zikyaliwo tulaba nti abayogera nti president nti Museveni abbye mwanyi agenda kuzibba tewali mwanyi n'emu egenda kubeera nga ebbiwa president Museveni kubanga kati etteeka nga bwe lyayise abantu bagenda kulaba batya emwanyi tebazikoze eki tebazitutte emwanyi teri muntu omu azigula emwanyi tezina gye ziraze lwakuba nti bano bannabyabufuzi abeenoonyiza ebyabwe abalemedde okukolera abantu ne basala okuteeka politics mu maaso kubanga ekiseera ky'obufuzi kituuse kati baagala kalulu beeripye ku mwanyi bagenda kuswala kubanga emwanyi zigenda kuba weeziri nga tezina gye ziraze so abantu bajja kubanga bannabyabufuzi abantu bammwe abatula bannayuganda mubenga babonereza politically ekyo mukitegeera mu kalulu basobola okubanga boogera tebagaliza nsi yaabwe mwanyi weeziri tezina gye ziraga era kubanga kyekimu ku birime president bye yateekamu amaanyi okulaba nga byeyongera mu ggwanga era nga batu bafuna ssente ekisembayo president agambye nti
ayagala kwogera ku bantu bano abavundu abeeyagaliza abalina emitima emibi abanyunyusi ababi ennyo ayagala kuboogerako okusobola okulaba nga beddako bwe baba tebazzeeko politikale aye ne mu mateeka bajja kuba bakola ki bavunaanibwa. Pulezidenti agenze mu maaso n'atutegeeza nti emmwanyi bbeeyi y'emmwanyi ebaddewo mu kaseera kano kubanga ebintu Uganda eyina emmwanyi nnungi, eyina embeera nnungi, abantu bafunye obudde okulima obulungi, emirembe weegiri, era n'ategeeza nti emmwanyi zino ebbeeyi yaazo ekyagenda waggulu mu maaso kubanga kati ntono nnyo ku katale k'ensi yonna olw'ebizibu ebimu ebyabeerawo naddala mu Brazil ne mu Colombia n'awala wonna baafuna ebizibu eby'enjawulo bafuna ekyeya ne kibanga emmwanyi zaabwe tebasobodde kubanga bazikuza ate ffe Uganda nga tuzikola ki nga tuziyina ate ng'emmwanyi ki ng'emmwanyi nnungi. N'olwekyo omuntu agamba nti UCD evunaanyizibwa ku kwambusa emiwendo aba mukyamu kubanga UCD etegula mmwanyi, tetunda mmwanyi, terima mmwanyi. Kati ate zikola eti evunaanyizibwa etya ne katale k'ensi yonna si ekola ki si ezitundayo. Tulabye obujulizi okuva omukulu omu ku ba exporter n'atulaga ddala gye batundamu emmwanyi zaabwe era gye beefuniramu akatale ngabo bennyini. President n'atulaga nti emmwanyi nazo zibadde nnungi nga maliriza kubanga ba scientist yagezezaako okulaba nga identifying bannasayansi okusobola okulaba nga bongedde amagezi amangi mu mmwanyi ne tufunamu emmwanyi ez'embalwa ennungi. Katulaye twogera nti twagala cutting, twagala ebirala byonna bingi bye basobodde okuba nga bakolamu Munnayuganda n'afuna emmwanyi obuki obulungi. President agenze mu maaso ng'amaliriza nti mu 1986 mu manifesto ya NRM yateesa okusobola okulaba nga bateekawo ekibiina ekyo kya UCDA kubanga waaliwo obwetaavu bw'okutereeza emmwanyi ezo era n'alaga emmwanyi ezo ensawo zitwali tukola ki zitwali tufunamu. N'olwekyo si kituufu abagamba nti President Museveni nti gavumenti eyagala kwavuwaza bantu ate gavumenti eyagala kukola ki kugaggawaza abantu nga bwe zeekola kubanga ne bw'otunuulira mu operation creation bwe baali bagireeta abantu baagivumirira ne bagamba President aleese ebye tejja kutambula naye kati olwaliro abantu bali mu ku ground basanyufu nnyo ku operation ku PDM abantu bafuna ssente era benyumiriza mu nteekateeka. N'olwekyo President agamba nti ye enteekateeka ye alabira ddala wala abantu bagenda okwagala okulingiriza ate nga yakoze eki nga yagenze. N'olwekyo ayagaliza eggwanga lye buki bulungi. Ayagala kuwa amagezi okusobola okulaba nti tuva mu kukongojja nga tukozesa okugulu okumu tube nga tukozesa amagulu abiri okusobola okutambula obuki obulungi olwa enkulaakulana maka nga tukozesa 4-acre model ey'okulaba nti tulima emmere gye tulya ne gye tukola ki ne gye tunda. President n'abaagaliza okukulaakulana okutambula obulungi n'okweyongera okulaba nga tugenze mu maaso. Ndowooza mu bwimpimpi mu bufunze bye nsobodde okuba nga nzijja mu bigambo bya President byewawandiise. So President tukwebaza nti weebale nnyo weebale ddala okuba nti okulembedde eggwanga lyaffe Uganda nga oli mu nkulaakulana. President njagala kumaliriza nange katono nnyo nti tulaba NFA okuba basobola okuvaawo yatuyamba ewaffe Mityana North twalina ekibira Kazikiza. Ekibira ekyo ne bakiwa abantu abaffe abantu abaali balimu nga bali mu mmere ya wansi nga mwekiri. NFA bwe yajja yawa abantu okuva eweeru awalala wonna ate baali mufo ky'okulima emiti baatema kiki baatema kiteme. So nolaba nti ekigendererwa kya NFA tekyali tekyakola ki tekyali. President tukwebaza okubeera nga oli farsighted okusobola okulaba nga ebibiina bino twagala kusevinga. Bannayuganda badde bagamba bamu nti essente zigenda mu duplication tetukekereza katukekereza ate bakola ki bakomplaininga kubanga bamanyi tibakyalina bigenda kubanga bakola ki nga boogera. Tukwebaza Your Excellency okusobola okulaba nti okulembedde eggwanga ate n'okubanga nange ompisi nenzija mu State House abantu b'Emityana North basanyufu nnyo era emmwanyi nakugamba emmwanyi binnya biri eyo tebakola ki emmwanyi zindeese
naye mbadde nzijjamu bulijjo ninjala kwebaza excellence okusobola okulambula eggwanga. Bannayuganda babadde mu kizikiza mu kyalo bwe tugenda mu kyalo baga nti emwanyi muzitutte muzitunda, naye bannayuganda twetaaga okwongera okubasomesa okuba bamanye kubanga emwanyi weeziri emyezi omugwokuna sizoni ejja kuba weeri ng'emwanyi tezina gye ziraze ate UCD nga tekola ki nga teriwo. Tukwebaza sebale nnyo, mwebale ddala mwenna bassebo ne bannyebo. Kale Honorable Nsegumire, tugenda kufuna endokwa muziteeke mu binnya so that muleme okufuuka abalimba n'emutumba n'abalala abayenere twayogedde nabo jjo netukiriziganya nti bano abakola ensigo batwongere to multiply them, and then our MPs will be giving them. So Ugandans, thank you so much. I had to come with the group here, all these people, to share with you the truth. People were saying that the coffee has been sold are talking rubbish, but it's good that they are talking rubbish, because then we shall know them by their fruits. It's good to tell such a lie. Really, it's good for us because we are going to prove them wrong, and you people, you should punish them for telling you such useless lies. Thank you very much. God bless you.